So grade 7. Today we go on speaking about modal verbs and modal constructions. Модальні, знову ті самі модальні дієслова, модальні конструкції. Значна частина модальних дієслів мають форму минулого часу, і модальних конструкцій також. Немає форми минулого часу дієслово must. І must у минулому часі заміняється на знайому вам структуру had to. А mustn't на didn't have to. Так само конструкції had to, didn't have to і дієслова could, couldn't використовуються у минулому часі замість have, don't have to і can, can't. Пам'ятаємо, що had, didn't have to – це певною мірою обов'язок, це повинен, змушений щось робити. А could, couldn't – це міг, тобто фізична або розумова можливість, або ж це може бути ще запитання. І от зараз ми з вами прослухаємо діалог, ми з вами прослухаємо розмову між місіс Сміт та її онучкою. Місіс Сміт розповідає про обіди, dinner party, знову ж вечері, коли вона і її сестра були дітьми, коли їхні батьки запрошували гостей на обід чи на вечерю. І ми маємо відмітити правильні колонки. Давайте ми з вами подивимося, що ж ми повинні будемо відмічати. Exercise. Давайте подивимося, що ми матимемо відмітити. What we have to check. To tick. Wear best clothes. Вдягати найкращий одяг. Play the piano for guests before dinner. Грати на піаніно для гостей перед обідом чи перед вечерею. Cook. Готувати. Sit at the same table as adults. Сидіти за одним столом із дорослими. Put elbows on the table. Класти лікті на стіл. Drink wine like adults. Пити вино, як дорослі. Go to bed early. Рано лягати спати. Sit in a living room with adults after dinner. Сидіти у вітальні із дорослими після вечері. Тож, слухаємо діалог і відмічаємо для початку, а потім нашою задачею буде поставити запитання і написати відповіді. Що ж повинна була робити молода місіс Сміт, а що не повинна, і що вона могла робити, і її сестра, що вони не могли робити. Тож, слухаємо уважно. Exercise 15, page 73. Oh, there you are, dear. I was wondering where you were. Oh, dear. You're upset. What's wrong? Well, just because the family are here, Mum won't let me play on my computer. You think that's bad? I remember when your great-aunt Doris and I were children. Yes, my parents were ever so strict. We always had to wear our best clothes when we had guests, and then, of course...
We had always to wear our best clothes when we have guests. Тобто вони повинні були при гостях вдягати найкращий одяг. Ну, you know, party dresses, party clothes are not always comfortable. We had to play the piano for our guests before dinner. We had to play the piano for our guests before dinner. Так, ще їх примушували грати на піаніно для гостей. That was so embarrassing. I was a terrible pianist. Did you have to cook, Granny? No, we didn't have to cook because we had our own cook. We didn't have to cook. Готувати вони не повинні були. They had their own cook. У них була, кухарка чи кухар. Well, okay. Wow. Did you have to sit at a different table to the adults? No, we could sit at the same table as the adults, but We could sit at the same table as the adults. Так, вони могли сидіти за тим самим столом, що і дорослі. we had to behave ourselves. We couldn't put our elbows on the table. We couldn't put our elbows on the table. Так, а от лікті класти на стіл було не можна. We couldn't drink wine like the adults. We couldn't drink wine like the adults. Так, ну і воно їм теж не давали. I wouldn't mind that. I don't like wine anyway. The best part was that we didn't have to go to bed early. We didn't have to go to bed early. Не треба було рано лягати спати. Так? We could sit in the living room with the adults after dinner. But that's exactly what I don't want to do. Well, and we could sit with adults in the living room after dinner. So, okay. And now we are trying to make up the questions and the answers. Well, зверніть, будь ласка, увагу на те, що had to, didn't, had to утворює запитання за допомогою допоміжного did. Did you have to? А could просто виноситься наперед. Ось перше у нас уже зроблене. Did they have to wear their best clothes? Yes, they did. They had to wear their best clothes. Так. Тепер грати на піаніно для гостей. Had to. Had to ми утворюємо запитання. Did they have to play the piano? Не забуваємо, що у нас пропущені артиклі. Did they have to play the piano for guests before dinner? For the guests. For the guests before dinner. Так, і відповідь. Yes, they did. Вони мали грати. They had to play the piano.
They had to play. To play the piano for the guests before the dinner. Окей. Cook. Готувати. Did they have to cook? Чи повинні були вони готувати? Did they have to cook? Ні, готувати вони не повинні були. No, they didn't. They didn't have to cook. Так, далі у нас йде could. Чи могли вони сидіти за одним столом із дорослими? І якщо ми будуємо запитання з could, то нам не потрібне допоміжне, ми просто could ставимо на перше місце. Could they sit at the same table as adults? As adults. Так, вони могли. Yes, they. І що починалося запитання, тим закінчується відповідь. Yes, they could. They could sit at the same table as adults. Окей. Could, знову таки, they, чи могли вони, could they put elbows on the table? Could they put their elbows on the table? Ні, цього було не можна. They had to behave. Мали гарно поводитися. So, no, they couldn't. They couldn't. They couldn't put their elbows on the table. Okay. Так. Drink wine like adults. Could they drink wine like adults? No, they couldn't. And the complete answer, they couldn't drink. They couldn't drink wine like adults. Well, and the last, could they go to bed? Or didn't have to. Did they have to go to bed early? No, they didn't. They didn't have to go to bed early. Could they sit in the living room with the adults after dinner?
Yes, they could. They could sit in the living room with adults after dinner. And now we pass over to the next exercise. Наступна вправа. Тут наша задача сказати, що повинні і що не повинні були робити Марк і Джулі. Які були їхні обов'язки? Ось їхній список обов'язків. Що вони мали зробити? Мабуть, мама йшла на роботу і залишила. Go to the supermarket. Піти в магазин. Це мав зробити Марк. Make the sandwiches. Again, Mark. Buy a film for the camera. Купити плівку для фотоапарата. Ви вже не знаєте, що це таке, але Julie had to do this. Wash the picnic blanket. Випрати ковдру для пікніка, чи покривало для пікніка. That was for Julie. And bring a football. Принести футбольний м'яч. It is for Mark. Or it was for Mark. And now we are trying to make up the sentences. So look. The first one is already made. Mark had to go to the supermarket. Julie didn't have to go to the supermarket. Make the sandwiches. Mark had to make the sandwiches. Julie didn't have to make the sandwiches. Julie didn't have to make the sandwiches. Okay. Well, buy a film for the camera. Ну, тут навпаки, Марк не повинен був це робити, а повинна була зробити Джулі. So, we change. Mark didn't have. Didn't have to buy film for the camera. Julie навпаки had to buy the film. So, wash the picnic blanket. Знову таки, це мала зробити Джулі. So, Mark didn't have to wash the picnic blanket. Julie had. Ну і ми можемо написати, що Жюлі мала це зробити. Had to do that. Щоб не повторювати знову все речення. Угу. Well, and the last one, bring a football. It was for Mark, so Mark had to bring
a football. Julie didn't have to. Не мала його приносити to bring it. Окей. Що ви зробите вдома? Вдома ви перевернете свій листочок і зробите ось цю вправу. Вона практично така сама, як вправа про бабусю та онучку. Так само будуються запитання, так само будуються відповіді. Галочки вам уже поставили. І перше написали як зразок. Містер Крупер розповідає своєму онукові про його життя на фермі, коли він був молодим. Ось в табличці тут є вже поставлені галочки. Wake up early to milk the cows. Рано прокидатися, щоб подоїти корів. Did you have to wake up early to milk the cows? Yes, we did. We had to wake up early to milk the cows. Play in the fields until very late at night. Гратися на полях до пізнього вечора. Could you? Онук запитує у дідуся, could you play in the fields until very late at night? Yes, we could. We could play in the fields until very late at night. Go horseback riding alone. Самим кататися на коні. Lock our doors. It was safe. Did you have to lock your doors? No, we didn't have to lock our doors because it was safe. Swim in the lake. It was too cold. So, could you swim in the lake? No, we couldn't. It was too cold. Надто холодне було озеро, плавати не можна. Get our water from a well. Діставати воду із колодязя. Так, їм це доводилося робити. Buy eggs, we had our own hens. Купувати яйця було не потрібно, бо були власні кури. І make bonfires in the summer, робити велике багаття влітку. Так вони це могли. Тож, ви записуєте, починаючи з другого, запитання і відповіді. Так само, як у вас подано у зразку. So that is all. Bye.